queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está ou o nível de desenho que você queria chegar. E olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? E se eu falar pra você que dá pra melhorar um pouquinho, e aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar. Olha só esse Goku que eu fiz recentemente. Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método, um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar e pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais. Então, galera, esse método é muito simples e fácil, vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido. E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar o seu próprio personagem, essa é a sua oportunidade. Vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e conhecer um pouco mais. O curso é 100% online, mais de 35 videoaulas, acesso vitalício. E se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você, a gente devolve o seu dinheiro. Então, não perde essa oportunidade. Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Your things are gone. Oh, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be, making emotion paintable answer. Tell me, is this what you made me?
moonlight. Every time you bring me close, and you're thickening the ghost of you, bleeding tires you've undone, undone. Every time you bring me close, and you're thickening the ghost of you, bleeding tires you've undone, undone, undone.